I don't know. Take a look. That is just fine. I saw you looking. We can get your macaroons today if you want. 240. 6-pack, uno de estas. De ese 240. 240. It's like $4. Son 5 más, hace 6. $7. ¿Cada uno? Ah, ok. No, for Para 6. largo. They look good. I think we should be over there. Porque estaba muy caro. Mira la universidad ahí. Wow. Era muy caro allá. Los originales, o sea, con harina de almendras, súper caro. Where? Where? How much were they? How much were they? How much? Wow. Como un macaroon. Wow. Eso yo no lo he probado porque yo dije, yo no voy a comprar eso. Se ve como la mayoría de la gente que están bajando están en ese lado. Deberíamos doblar. Money. This. Yeah, I see it. You need to get something on that. Tú tienes que cubrirlo. You wanna get some souvenirs for yourself? ¿Ay qué? No sé. Tarjeta. No sé. Tuya. Card. Your card. Realmente tengo miedo de que no me sabe que son muy ñoños. No, it'll be fine. O que me la bloquearan, como que, hey, tu tarjeta se usó. Have you called? ¿Has llamado al banco, to the bank, para decirles to tell them that you're here? You should. What's that for? Hey, what did you want? Vitamins? What did you want? Like, you wanted something from here, right? Una farmacia, ¿no? Yo solo quiero un jabón íntimo. Okay. We can take a look. You want to go look later? Later, that's fine. Okay. I need acetaminophen y fue algo más. Yeah. Sí. Yeah, I agree. I agree. Estoy de acuerdo. I agree. After the dos gusanos.
Yeah, yeah. Kanka 4 So this place is supposed to be pretty popular. Actually, that's across right here. See, it's right here. We can go inside. Hello. A table for two, please? What do you want inside? Here outside, inside free. Inside. Free smoke. Yeah. Thank you. Buraya alamam ben. Ah, wow, that was quick. You want to sit back there? Or right here? Back there? Okay. How about this table? That looks fine, thank you. Go smaller, this will be fine. Thank you. Oh, there's a shower in the bathroom there. The bathroom. Didn't put what they did. So I kept pushing, and eventually I pushed harder. And the child didn't have his clothes on. I was so sad and bad. ¿Tú sabes algo? You know something? Yo creo que, I think that I haven't tried that. Todavía no he probado eso. Yo guardé. Yo tengo 20. Déjalo así. Yo sé. Sí, hace un poco de frío. Está cay- lloviendo. Está lloviendo, dale por acá. Voy a tener más frío del Más que ya frío. tengo. Yo no lo necesito yo. No tengo. Para hacerlo un poco más fácil, para hacerlo más fácil para ti. Ajá, Sí, era ese hábito. Pero yo puedo entender por qué como. ajá. Muy bien. Warms you up. Y eso. Que todavía no está el invierno bien. Hello. Revisa.
Pregúntale a ella. Está bien, pero tú no quieres revisarme si tienes esa rata. No es para la cara. Pregúntale. ¿Es ese tubo morado? Sí, o algún otro con pH balanceado. Está sofocada. Burada kadınlar için mahrem sabun var mı? pH, pH. Ajá, se ve, mira. Ah, sí, pero de cuánto. İltimas. İltimas. Ajá, igual. Yes, but déjame ver este. That looks like it to me. We'll see. Déjame agarrar. Damn. Parasetamol ve ibuprofen. Acetaminofén, ve ibuprofen. paracetamol ve ibuprofen. Ajá. Pero sí, se dice, mira, dice aquí. Muadilleri de bitti. Hepsi Pero no bitti. dice número. Que yo 5 quiero. point. 5 point. 5.0. 5.0. What should it be? ¿Qué debería ser? ¿Qué es el otro? 3.5 o 4.5. I don't know. I'm definitely getting the paracetamol and the ibuprofen. Yorum. Okay. You good with that? Okay. iPhone lira. Onları satın alacağız. Onları satın al. Buyurun. Telefonlar yok maalesef. 500. 500 lira. 260. Thank you. Right. How do you say thank you? Teşekkür. Teşekkür. Okay. I should learn some very basic words. Yo deberíamos los dos aprenderlos, las palabras más básicas. Podemos poner aquí. Tú puedes poner, abrir la parada. No. Damn, with this one is the best. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.
¿Qué fue? El agua micelar. Ah. Agua microcelular. Ajá. La que tú me hiciste dejar. Mhm. Tú tuviste que dejarlo. El chef goulash. Tal vez quiera para ir. Cuidado porque está rebaló. Tal vez la compré en Kenia. Yo creo que la ando con un poquito de agua. Ay. Pero sí, el jabón que normalmente yo uso es 3.5 o 4.5 es el mejor pH. Mm. Pero 5